Hej, cześć, witajcie już w 30. odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Dzisiaj zajmiemy się to już będzie drugi odcinek z wysp Abantis. Dobra, najpierw sobie pociśnijmy tutaj do punktu synchronizacji, którego mieliśmy zrobić po poprzednim odcinku, jednak z powodu tego, że nas 3 statki zaatakowały, nie mieliśmy kiedy tego zrobić. Myślę, że na początek odcinka synchronizacja jest dobra. Tak jak na początek odcinka dobre jest zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie macie. Tam kliknąć dzwoneczek jeszcze, żeby was informować o każdym nowym odcinku z Odyssey albo z jakiejkolwiek innej serii na moim kanale. Jeśli też chcecie, możecie napisać komentarz oraz ja oczywiście wtedy, jak napiszecie jakiś miły albo fajny, albo pożyteczny komentarz, ja wam oczywiście z miłą chęcią przypnę serduszko. Dobrze. Zacznijmy od synchronizacji terenu. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się wschodnią częścią Eubei. Troszkę, też nie całą, bo tam troszkę zrobiliśmy. Przybyliśmy z Androstu. No. I teraz w tym momencie, w 30 odcinku, mogę wam powiedzieć, że następnym celem po Eubei będzie, sądzę, Attyka jednak już mimo wszystko. Po Eubei wybierzemy się po wyspach Abantis wybierzemy się na Attykę. Myślę, że to będzie taki nasz pierwszy kurs, a potem jeszcze się zastanowimy. Dobrze, idźmy do zadania o 2 rzeczach pewnych, czyli śmierć i podatki. To jest takie zadanie nasze. I to właśnie jest pierwsze zadanie z tego głównego wątku, z tego ciągu, jakiego będzie. Więc zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, w poprzednim odcinku wiem, że tak w 5 odcinków się wyrobię. Nie, jednak mi się wydaje, że wyrobię się tak w 7-8. Oczywiście nie patrzałem na telefon, nie patrzałem jak inni to nagrywają, bo nie o to tutaj chodzi. Ale od razu nagrał na przykład po tym. Ale tak sobie przemyślałem to i... Dobrze, posłuchajmy. I'm here to check the warehouse's taxation records, but I'm being refused entry. This matter is out of my hands. Fine. The wheels of Evia will be greased once more. How much will it cost to get me the records? That's not going to work this time, Agapios. The guards are under strict orders to not let anyone in or out of the warehouse. It's an order they will enforce, my friend. Take my advice. Stay away from that warehouse. It's lucky your friend warned you. Haha, he's just as corrupt as the rest of Evia. I fear there's nobody honest left. Not all mercenaries are cutthroat. I can be trusted. That remains to be seen. What's causing the corruption? A group called the Dagger is strangling Evia with their greed. They work from the shadows, controlling the nation with bribery and blackmail. The other reason I need the taxation records from that warehouse. I'm following a parchment trail which I believe will lead me to the person behind it all. But I'm too old to be breaking into guarded warehouses. Perhaps the shine on my drachmi can convince you to do it for me. I'll get the records for you. Perhaps there is someone left in Evia who can be trusted. Where can I find the records you're looking for? I'll need a lot of evidence to find the person behind the dagger. One set of records won't be enough. They'll be scattered around the warehouse. And be sure to check the guard captain. Anything important he'll have on him. What can you tell me about the man behind the dagger? Other than he may not be a man, only his reputation is known. Cruel, driven by greed, a living noose around the neck of Evia. If we can't find out who he is and stop him, our fate is that of the Retrias. Total ruin! The dagger? Dramatic name. Any particular reason? They stab at Evia without honor. From the shadows,
unseen, bleeding our nation of its lifeblood. A dramatic name, perhaps, but apt. I'll find the records. The guards don't stand a chance. They don't deserve a chance. For Evia to survive corruption and those who spread it must be crushed. I'll wait for you here. Prawda. To jest prawdziwy, dobry człowiek. To jest jedna z takich osób, którą bardzo da się polubić. Powiem wam. Jest taka bardzo fajna osoba. Dlatego też bardzo lubię ten wątek. There's the warehouse dock. I wracać do niego cały czas. Mój brat ciągle chce, żebym go przeszedł w taki a taki sposób, żeby zrobić to samo co on. Że on nie robił tego. On nie robił tego specjalnie. Ale co stałem na żółtym terenie? Nie powinien mnie atakować typa. To jest korupcja. Dobra. Ucieknijmy przed nimi. Dobra, przemedytujmy. Zobaczcie, ile osób śpi. Now to find those records. 3 osoby śpią. Dobra. 4. Co by było to korzystać? Już to jest taki strasznie otwarty teren. Ten tam przejdzie. Amnistios! Destroy the records before they claim them! Ile zabiliśmy ludzi naraz, pomyślcie sobie. Tam tyle osób się skapło. A jednak to były takie otwarte śmierci. Dobra, uciekajmy stąd. Nie wiem, możliwość szybkiego zabójstwa. Myślę, że oni będą teraz tak bardzo skupieni. Records of the trades Evie has made in the last 6 months. Maybe the identity of the dagger's leader is in here. Dobra. Jeszcze. Tu są jakieś rejestry. Maybe this will help Agapios identify the dagger's leader. Ale ile killi naraz? Pomyślcie sobie. Tam jest ten kapitan ciągle. Całej tej lokacji oczywiście. Dobra, ten zostanie przywołany. Jeszcze ich będzie 5 tu. 4 i 1 kapitan, dobra. To ilu ich to było? Z 11? 12? To już jest trochę moc, ale w sumie to jest magazyn w Halkidzie. Tutaj rejestry są ważne. Strzegą ważnych rejestrów. To.
Nie zauważy? Uff, dobra. Z czego rozwiemy? Nie, nie. Słowa tych. Kuźwa. A nie, nie ma. Guess it's up to me to find her. What do you Records of shipmates. What docked where and when? This might help Agapios. carrying on, sir? Just die! You don't stand. Dobra, szybka śmierć na miejscu. Zabity. Tamten to już sobie. Czy my mamy wszystko w tej lokacji? Jeszcze jeden skarb. Jeszcze zapasy. Dobra, one są u góry. Tam u góry. No i co ty jeszcze tu robisz, typie? Ktoś mi podpalił zapasy, to mi się wkurzył. Dobra, już nawet nie wyciągam. Spalę. Spot we waste precious resources recovering from this. Dobra. Kradniemy. I tu. A ten sandały. Dobra. Tyle strzał, dobra. Uciekamy z tego magazynu. Trochę w głupi sposób, że tak oficjalnie. A ty co? Co się wykłócasz, śmieciu? Co? Pół. Dostajesz po mordzie i tyle. I found the records, Agapios. My master will be pleased. You're a slave. Do I not look as you expect? Yes, Miss Theos, I am a slave, but I'm not without dignity. The local magistrate is my master, and I'm his most trusted servant. We do what we have to survive. Exactly. I don't blame my father for selling me to slavery. It's what he had to do. He got me out of my old life and gave me a chance at a better one. Nobody chooses to be a slave, but being one provides me food, shelter, safety, and security. Especially now, with Evia all but run by the dagger. They cannot see past their greed. And if they go unchecked, we may all end up as slaves. If uncovering the identity of the Dagger's leader and finally stopping them sounds like something you'd be interested in, meet me and my master in the slave market. I'll think about it. Okej. Śmierć podatki. Zadanie ukończone. Dobra, a teraz zajmijmy się. Dobra, tu ten magazyn mamy ukończony. Tu mamy. O, to jest ostry jest. To jest dalej kontynuacja tych zadań. Tu mamy dom przywódcy. Więc na razie nie będziemy szli do domu przywódcy, póki mamy jeszcze tego Dobra, znajdźmy sobie. Poznajmy tego przywódcę. A najpierw to pójdźmy sobie tutaj do Kowala. We have the best prices around. Co tu masz? Masz jakiegoś fabosa, dobra, siwy koń. Siły koń. Kiedyś się dowiecie, o co chodzi z tym siłym koniem. Jak będzie, o ile wypali ten pomysł streamowy, to na pewno się dowiecie. Ulepszenia. Ma co grawerować. Jak już tak jesteśmy, to sobie zmieńmy tego fabosa na tego siwego konia. Ale czekajcie, jak jesteśmy w tym ekwipunku. Gorsze rzeczy tu. Też gorsze. To już ten. Dobra. Pozmieniajmy sobie te widoki.
jakiś, nie wiem. Pancerz asasyna. Niech będzie. Tak, żeby najbardziej do siebie pasowało. Tu to najbardziej pasuje. A tu te pasują akurat. Ale nie będę wynosił. O. Ładnie wygląda nasza asystynka teraz. To już weźmiemy tą ucznię, ona już jest dobra. No i teraz ona ładnie jakoś wygląda. Nasza Cassandra. Tak zostanie. Trochę dziwnie. No ale ładnie. Ważne, że mi się podoba. I wam, mam nadzieję. Wiesz, najważniejsze, że mi się podoba. Skylak zwany uczciwym. Skylak zwany uczciwym. Jest dobrze chroniony w swoim domu w mieście. Ale chcę coś zobaczyć tylko. No dobra. Tam przywódcy. Dobra, no na razie nie idziemy tutaj, bo sami zobaczyli, tam jest straży. Na razie nie mamy zamiaru tam cisnąć. Na razie pociśnijmy do tego tu punktu. Aby synchronizować to miejsce. No wchodź, chodź. Ej, nie jest! Nie, już mnie Tak, Cassandra. Dobra, i teraz, jak zsynchronizowaliśmy sobie tutaj to miejsce, dobra, to lecimy sobie tu. Nagroda wycofana. Okay. 500 drachmi. 510. 515. Please, these aren't legless goats. These are strong, educated, and quite willing workers. 520. Sold! These slaves are local, straight from Eritrea. They are experienced workers, formerly part of the rebuild happening right now. Bo to jest ten. They could be your... Bo to jest targ niewolników. Don't let Znajdź their skills go to waste. skarb. 500 per slave. To jest skarb, dobra. Surely they Dobra, bo później zapomnę, tak jak 500 drachmi. w poprzednim odcinku, w tych dokach. This is a set. To już muszę ukryć, no. Put it together. Ale jest to dobrze ukryte. Nikt tutaj nie zagląda. Dobra. A to nie był ten skarb?
A to jest ten skarb. Kurczę, on jest tak na wybiegu. No sobie teraz silniki patrzę, jak ten przejdzie. Nie widział. Śmężowy łuk. Zobaczmy sobie go w ekwipunku. Dobra, już jest lepszy, bierzemy. No. This can't... How is this possible? Agapios, what's wrong? What have you found? Master, it's a name. Written in the records over and over again. The name of the man leading the dagger. Śmierodek? Kingfisher. Once you know the Kingfisher's real name, bring him to a court of law. He and the dagger have wounded Evia. Evia should have a chance to decide his fate. Agapios, tell her. When we were young, when we'd play, I was the robin, and the Kingfisher was my brother. But he died. He should be dead. I mourned him. I made him a grave. Please, tell me he's not one of them. I beg you, tell me my brother's not a dagger. You know your brother better than these records. If you believe this Kingfisher isn't him, then you're right. Thank you. Yes. The boy I knew, there's no way he could be involved in this. When your brother died, did you see his body? No. No body at all. No sign, no word, nothing. After Mater died, Butter was not as fit to feed us as he once was. So my brother made sure we never went hungry. He would fish every day until he didn't return. Your brother can't have been born the Kingfisher. Of course he wasn't. Neritos. His name was Neritos. Older than me. More trouble than me, too. Fighting, stealing. But he always looked out for me. Nothing is more important to Envia's survival than stopping the dagger. I'm sorry, old friend. The Kingfisher must be dealt with whether he's your brother or not. Yes, Master. I understand. Please, Misthios, help me uncover the Kingfisher's true identity. We can clear my brother's name and stop the dagger. Evia would be in your debt. More in your debt. The magistrate's treasury runs deep. Your reward would not be small. Whatever it takes, I'm in. Family can be complicated. We'll clear your brother's name and save all Evia while we're at it. I know a farmer who's had dealings with the dagger's inner circle. If anyone's seen the Kingfisher's true face, it's him. I should pay him a visit. Any other leads? There is a shipwreck along Evia's southern coast, and the theater in Kalki City has been spreading the dagger's lies. We're in a war. Ships are sunk daily. Why does this ship matter? Because this ship appears to belong to the dagger. A slave I trust waits by the temple above the ruins in Eretria. Speak with her to learn more. You said you know a farmer who's had dealings with the dagger. Maybe I could beat some information out of him. No. He wasn't friends with them. He was targeted by them. He's rich. Or he was. Anytime someone in the dagger needed to line their tunic with Rahmi, they'd visit him. Then he may know the Kingfisher's true identity. Which could clear my brother's name. You mentioned an evil theater? The theater in Kalki City is a more potent weapon than you realize, Misthios. The dagger used propaganda to poison the minds of Evians. See what you can learn there. You seem well connected. How is that? For a slave, you mean? We are not without eyes and ears, Misthios. We see much, and we share it. Slave to slave. Needs, warnings, anything that might help us survive all the way from today to tomorrow.
I have enough to go on. I'm the Kingfisher. If I discover here's your brother, he's the man behind the dagger. He won't be. Return to me when you've learned all you can. Okej. Przyjęto kilka zadań. Ale to chyba były... Nie, to były nie, to był statek, dobra. Zapomniałem. No dobra. Nie będę się kompromitował, dobra. Uczenie. Zdania z dodatku... Jeszcze nie. Świat i postacie, tak, dobra. Wolność nie jest za darmo. No i to jest właśnie ten fajny wątek. Dobra, sztych w serce. Dobra, to jest najbliżej. Też tam się wybierzemy. To jest najlepsze, dobra. To chwila. To było chyba to. Tak. Dobra, no to porozmawiamy jeszcze z właścicielem teatru. Idźmy. Tu mamy do przywódcy. I don't want to be spotted here. Dobra, biegnij, Cassandra, biegnij. Ile masz sił w nogach? That dagger's in my thigh. He'll keep making us do his dirty work if I don't stop him. They'll just do it all the same. Killing him won't solve anything, Prexileos. But we can't just sit here and let him do this to us, Idia. To the children. You think I don't have their well-being in mind? Well, you certainly aren't acting like it. How dare you? Calm down and listen to yourselves. The kids are scared. Who do you think you are? The Mystios is right. Calm down. It's bad for the... Speak up, stranger. Agapios sent me. He wants to prove his brother's innocence and destroy the dagger. His brother? Neritos? Didn't he die on... Stop, Idia. We're in enough trouble as it is. Tell me what you know. Let's make a deal. Kill a man for me, Mystios. Help me, and I'll tell you about the dagger's base of operations. We've been through this. No killing. Talk to the man instead. Make him honor his word to pay us. Deal. I will take care of your problem. There's a man from the dagger. He approached us one day to help them spread their agenda. We don't care about the dagger, but we need the extra income. He wanted us and the children to spread the message of the dagger in the theater and on the streets. He's just using you. Exploiting your children for sympathy. And now he intends to do it for free. He stopped paying us and threatened to come after our children if we didn't continue. I was going to kill him myself, but Idia... We can't just take a life like that, Prexileos. That's not us. He lives in the large house in the middle of the city. Kill him, and we'll have drachmi for you. Listen to yourself. Talk to the man and posture if you must. But we aren't savages. I don't want to set a horrible example for the children. I'll deal with the man. Just make sure you pay up. If you need anything else, or forget where to find the dagger man, speak to us again. What more do you want, Mystios? This dagger man. Where will I find him? He lives in the biggest house in town. There are many guards there, so be careful. You are prolific creatures. Eros would be proud. What are you saying? The kids aren't really ours. They're orphans. We just started taking them in one at a time, and... Look at us now. One big happy family. And I can't wait for it to expand again. Idiot. Don't make it sound weird. I've got all I need. Szkoda, że sierocińca. Remember, no killing, no blood. Go now, Mystios. Do what you must. Thank you.
No nie wiem, czy tak obejdzie się bez tego zabijania. Zobaczymy. Ciągle kręcimy się wokół tego domu przywódcy. Co mnie niepokoi. There'll be trouble if I'm spotted here. Dobra, spieprzaj z tym dziadu. That's the big house they were talking about. I can't keep doing this. That's him, the dagger man, threatening the theater couple. For family. Yes, that's right. For family. Κατά το πρόσφατον το κύβευμα είναι μία δραχμή να αναπέμπει. Αλλά όμως νυν βούλη αλάτιν τόδο. Amistios? What do you want? Νομίζω ότι τις διατελεί με θείον. I'm just here to talk. Did the theater couple send you? I already told them to leave me alone. Or else I... Or else what? You'd hurt the children that live there? As unfortunate as that is, I would. For my family, I'd do anything. Guards! We have an intruder! Huh? Jesteś nikim. Przy mnie. You're done for! Dobra, spieprzam stąd. Współczuję temu synowi. Matce, ale mogli nie terroryzować. Ja rozumiem, że może Sztych ich terroryzował, ale nie pozwolę na takie rzeczy. You think you can take the dagger on, theater man? Stop! Mistios, I've sent the children away. Make sure this dagger malaka doesn't get to... Shut up! We'll find every last one of your precious kids. They'll fetch a good price. Release them this instant. I'll let them go. After I've made a few cuts. Malaka! The dagger doesn't appreciate your intrusions into our affairs. Then you Malakas should get out of my way. I'm a man that likes a little drama, so let's make this interesting. You, Mistios, seem to have a flair for the dramatic, and we are in a theater after all. So let's have you decide how this play will play out. Get to the point. Someone's got to die here today. I to będziesz ty. Easy. That's you. Try, and these two will have their throats slit before you even reach me. Don't do anything rash, Mistios. But like I was saying, someone's got to die. But just one. It's always more fun when one lover is alive to watch the other bleed. So, meddling Mistios, tell us, who should live? Save Idia, Mistios. What? No! Save Praxilios, Mistios! The kids can't do No, without him. save Idia, please. You'll be saving All more right, than... time's up. Pick an ending to our little play, Mistios. Release Praxilios. Are you sure? Skiros! The dagger are on Skiros, Mistios. Kill them all! Kill them! For us! No! What have you done? No! 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 Idia, my love. Stupid girl! Spoiling my fun! You couldn't even let them say goodbye? I'll wipe that grin off Well, your... now you've heard some things we really wish you hadn't. And you've been so cooperative, too. Such a shame. A shame, I tell you. But it's time for the hero to die now. Kill the Mistios. Chyba ciebie. Śmieciu. Nie, Praxelos nie może zginąć. Co to nie. Nie! Czemu Praxelos zginął? Nie chciałem, by Praxelos zginął.
Myślałem, że nie zginie. I won't let your dying words go to waste. Agapios will know about Skiros, and I will avenge the both of you. I still need to meet all of Agapios' contacts. Czy nie wiem tak szczerze, czy nie wczytać gry. Nie, dobra. Wrócę zaraz do was, ja wczytam grę i po prostu... Aha. Koniec odcinka. Dobra, ja wczytam grę i po prostu spróbuję obronić tego typa i zobaczymy, co się z nim stanie. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Wystarczyło ich porobić tym łukiem, ultą łuka. I on mówi, ocknij się i ty, no i tyle. Więc pogadajmy z nim. You have made the wrong choice. I made what I had. She was with child, Mistios. You forfeited 2 lives for this useless one. Nie, co zrobił? Sorry, Prexilios, but you still have your other children to worry about. Get yourself together. Don't let Evia down. Do me a favor and dismantle the dagger, so my children can live without fear in Evia. Without a doubt, I will destroy them. Thank you, Mistios. Gods be with you. Co ja zrobiłem? Still need to meet all of Agapios' contacts. Co ja najlepszego zrobiłem? Ale uważam, że współczuję Prexylosowi. Please, I have a lot to do. Naprawdę mu współczuję. No dobra. Zakończę teraz ten odcinek. Ja was teraz żegnam i cześć.